بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear students? Hope you all are fine. Alhamdulillah, we completed our term 1 and term 2 successfully. We entered the term 3. Welcome to term 3, my dear students. In term 3, we start with the bridge course. Bridge course is nothing but we just revise our first term and second term portions. In second term, you learn the heat lesson. You all remember that on that heat lesson, I am going to recall the topic of transfer of heat. It's nothing but if heat energy is supplied to any substances, it will be transferred from one part of the substances to another. அதாவது ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். There are three ways of heat transfer are there: conduction, convection and radiation. So we already learned, we just recall these three types. The first one is conduction. So conduction is nothing but it's a heat transfer in solid from the region of higher temperature to the region of lower temperature without the actual movement of atoms or molecules. அதாவது சாலிட்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது, ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது தான் கண்டக்ஷன். எந்த ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எதுலேயுமே மூமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் த கண்டக்ஷன். Conduction in daily life. For example, we cook food in vessels made up of metals. When the vessel is heated, what happens? The heat is transferred from the metal to the food. Conduction நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் ஆகுனா, நம்ம குக் பண்ணுறோம். ஸோ குக் பண்ணும்போதும் என்னாகும், அந்த ஹீட் வந்து வெசல்லேருந்து ஃபுட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுல, தட் இஸ் கால் த கண்டக்ஷன். The next is convection. Convection is nothing but it's a process in which heat is carried from one place to another place by a bulk movement of a fluid. Usually occurs in fluid. Air is a fluid. So first we seen conduction is occur in solid. Next is convection, it's occur in liquid state. Okay, a few example of convection is formation of land breeze and sea breeze is due to the convection of air. Then wind flow from one region to another region by convection. These and all the convection in daily life, we can feel these and all. Okay, the best is if refrigerator, cool air moves downwards and replace the hot air because of convection. So refrigerator la enna agudhu, நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போதோ we can feel the cool air only. Heat airல எங்கே இருக்குது, it can be transferred. So that is the example of convection. The next is radiation. Radiation is nothing but heat transfer by the flow of electromagnetic radiation, like heat felt from the campfire. This is the example. So heat transfer through waves. வேவ்ஸ் மூலியமாக ஹீட் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால் த ரேடியேஷன். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சன் ரைஸ் ஆகுதுல. ஸோ சன் வந்து தே கேன் பி ஃபார் அவே ஃப்ரம் மெனி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ், பட் வி கேன் ஃபீல் த சன் ரேஸ். எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம்? Because of radiation. Radiation is happen only in the vacuum space. So அந்த sunlight வந்து vacuum spaceல radiate ஆகி
ஓகேங்களா, ரேடியேட் ஆகி அந்த வேவ்ஸை தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ வேவ்ஸ் தட் இஸ் கால் த ரேடியேஷன். ஸோ அங்கே இருக்கிற சன்லைட்டை நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ரீசனே இந்த ரேடியேஷன் தான். The next is, while standing near the fire, we feel the heat which is transferred as radiation. Fire nearby இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? We can feel the heat. So you all clear about these three heat transfer? On that heat transfer, I gave the worksheet. So you just how heat is transferred, you just match it and write it. Okay. The next worksheet is, it's an activity worksheet. You just do the activity and observe it, okay, and write the conclusion what you observed. Okay, inshallah I'll post this worksheet, finished it. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasira students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.